Et là-bas, Momo, comment ça va? Moi, tu les donner vous autres un petit update pour mes conditions. Que vous autres, grand monde, t'envoyez-moi des messages pour dire moi comment tu es, comment ça va, pour qu'on ait, si tout quelque chose est correct avec moi. Ça fait monter apprécier ça un tas. Réellement un tas. Ça t'a touché mon cœur. Ça fait là, m'a donné un petit update pour ça m'a vivre ici, comme vous autres connaissez. M'ont diagnostiqué, comme ça dit. Ça, c'est dans bon créole, nous en connaissons. Euh, avec virus là, COVID-19, coronavirus. Et me connais a eu mon thérapie ça. C'était avec quelqu'un que me connaît. Il y a une la semaine, mercredi passé, nous étions ensemble pour la dernière fois. Et mercredi soir ou jeudi, là, j'ai commencé à voir des symptômes. J'étais beaucoup las. Las. Euh, et mon cross, c'est là, j'ai commencé à gagner. Ça fait mercredi soir, j'ai gagné la fièvre à soir. Et jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à proche dimanche, je crois. Chaque soir, j'ai gagné la fièvre. Pas capable dodo. Pas capable dodo. Là, moi, t'es grand dodo. Et moi, comme moi, t'es là, moi, les dodo, vous en connaissez. Mais là, comme moi, t'es grand dodo, une heure plus tard, ou même pas une heure, là, moi, t'es levé, moi, t'es comme un dans la piscine. Moi, t'es trempe. T'es trempe tout partout. Ça fait, à soi, c'était difficile pour dodo. Parce que là, moi, t'es une température qui t'a fait changer tout le temps. Et, et chaque jour après ça, ça fait chaque jour après mercredi, c'était un symptôme différent. Une journée, c'était la fièvre. L'autre journée, c'était monter las. Une autre journée, c'était euh, ça. Ça fait là, monter euh, dans une clinique pour prendre un test, pour voir, juste pour être certain, c'était ça mon gain. Mais là, moi, déjà connais, c'était ça, parce que symptômes, mon gain, c'était toute la liste symptômes, tout le monde gagne pour coronavirus. Sauf mon chaîne, c'était pas aussi sévère, vous autres voir. Ça fait, euh, là, mon partenaire qui te gagne ça, qui t'est diagnostiqué vendredi, mais là, il était going prendre ce test mercredi. Mercredi, même jour, nous avons l'année l'autre. Là, il était going prendre ce test. Et il était gagne ce résultat vendredi. Et, ça fait, là, moi, te connais, moi, te gagne ça aussi. Ça fait, bon, moi, te couru dans une clinique côté moi. Juste pour faire certain, c'était ça et ça et ça. Et, et après ça, ça va faire plus, ça va, non, ça fait 9 jours là, mon gars, ça, parce que là, ça a commencé mercredi dernier et aujourd'hui, c'est vendredi. Et me crois c'est proche parti. Seule chose qui était changée, c'était avant-hier, là, moi, t'ai pas dit mon goût. Je suis pas capable de sentir. Je suis pas capable de sentir rien. Sentir ni par la bouche, ni par mon nez. Ça fait là, ça t'est changé. C'était nouveau pour moi. Ça t'est commencé mercredi, pendant la semaine si là. Euh, et puis, ça t'est pas changé jusqu'à aujourd'hui. Moi, toujours pas. Il y a une cousine qui t'a envoyé moi un package plein la soupe et des affaires comme ça. Et là, moi, là, moi, qu'à manger. Moi, qu'à garantir vous autres, moi, qu'à manger. Et moi, les manger. Moi, envie manger. Mais là, moi, pas qu'à goûter un food. Comme on dit vous autres, moi, pas qu'à goûter un food, moi, pas qu'à goûter un food. Euh, ça fait. euh, Là, tous les autres symptômes, c'était proche, c'est proche gone. Moi, toujours j'ai un petit brin, la tête congestionnée, vous autres connaissez, bloquée. Euh, mais là, moi, j'ai un dehumidifier, humidifier, pas un dehumidifier, un humidifier. Ça qui donne l'air humide, vous autres connaissez. Et là, ça aide un tas parce que ça change, ça débloque la tête, le nez et toutes les affaires comme ça. Ça fait
Ouais, mon bien, moi ici, mon docteur te dit mon lundi, non, dimanche, là, ça va être OK euh, pour, euh, pour faire un tas des affaires en dehors de la maison, vous reconnaissez. Ça va passer période pour transmettre virus là à d'autres mondes. Réellement, ça commence aujourd'hui, mais là, juste pour safe, pour précaution, il était dit dimanche. Euh, ça fait encore, on va répéter. Mon cas, c'était mild comparé à ça. D'autres mondes gagnent. Il y a des mondes qui étaient morts après ça. Et là, visiblement, moi, je pas mort, parce que m'a fait un petit vidéo avec vous autres ici. Euh, mais il y a d'autres mondes qui n'étaient pas morts, mais qui ont un cas assez sévère. Et mon chien, c'est pas du tout comme ça. Ça fait mon joliment content pour ça. Et mon content, mon gain, un ouvrage qui donne moi assez de temps pour guérir, vous connaissez. Et on doit Baptiste ici, mon manager Baptiste ici, c'est excellent. Moi, de moi, si j'ai besoin de quelque chose pour manger ou si les courir côté une grosserie pour acheter des affaires pour moi et des affaires comme ça. Et c'est un grand Baptiste. C'est pas un petit Baptiste, c'est un grand Baptiste. Moi, pas connais combien d'étages il y a comme 10, mon grand. Ça fait, c'est pas petit. Ça fait mot bien soigné. C'est ça m'a dit. Et mon tolégiste, rassurez-vous autres, tout quelque chose c'est bon avec moi. Et moi apprécie tous vos autres messages pour connaître comment mouiller et tout quelque chose avec virus là. Et là, c'est juste un petit vidéo pour expliquer tout ça. OK? Ça fait bien. Merci pour tout ça. And for all the rest of you folk who speak English, you probably thought I was going to be speaking in Kurivini this whole time, but actually, no. I did that intentionally. I always have my Kurivini speakers at heart first and foremost, so I entered with Kurivini. But this is just a video to give you an update on my situation with coronavirus. As you know, I announced a few days ago that I was diagnosed with COVID-19, and I know where I got it, and when it happened. It was last Wednesday, and all of my symptoms began immediately. That I would say that night, and the the person that I was with actually was already exhibiting some of the symptoms, but didn't realize that it was coronavirus. But just out of precaution, had gone, I think, Wednesday also to take a test, a coronavirus test, and got the results back on Friday. So this was all last week, and the results were positive. So I knew straight away that I had it. But I went ahead and took the test out of just to be sure, and also to have the documentation for it as well, because hypochondriacs exist and stuff, and so I'm definitely not one of those. But yeah. So on Wednesday night, I think I was really. That was the first night I had some of the symptoms, and I was tired, exhausted. Thursday, I was also exhausted, but Wednesday night, no, Wednesday night I was a little bit exhausted, but I had night sweats. Thursday night, Thursday night, I also was exhausted, but the night sweats were stronger, so I had fever, low grade fever on Wednesday night, and then Thursday night, the fever sort of strengthened, and every night up until I think Monday of this week, I had night sweats, really bad night sweats. So much so that I was exhausted and very tired when I went into the bed and was ready to go to sleep. But as soon as I started to fall asleep, or soon after I fell asleep,
within an hour, I was awake because I was in a pool of sweat, literally in a pool of sweat. Um, so that happened through Monday this week, I think. And then every day there was a different symptom. One day I had, really, really strange headaches. They were very inconsistent. They were not constant at all. Um, and they were sort of mild in the sense that it didn't prompt me to go and take medicine for it, but I could feel it there, and it was unilateral. It was on one side of the head, but I'm a cluster headache sufferer, so I know full well what a cluster headache feels like, and they are also unilateral on one side of the head. But this was different, and so that stuck around for like a couple days, and then it vanished. And then I also had sore throat, and I was coughing. So all of these symptoms basically are similar to symptoms for um, grippe, flu. Sore throat, coughing, headaches, sweats. All of these are symptoms for flu, and so I had those. And then this week, some new symptoms started, which are abdominal aches. I also had lung soreness a little bit, which really freaked me out because, when your lungs act in any different way, it gives you a moment to pause. And so I thought maybe, this could be bronchitis or something because all the symptoms are similar to bronchitis, bronchite. Um, sore lungs and, fever and things like that. And so I took the humidifier and placed it next to the couch during the day, and and laid my head next to it, right, so that it would help to unblock my head because my head, but also unblock the mucus that maybe was causing the soreness in my lungs. And that actually worked. That actually worked. Within a day, I no longer had the soreness in my lungs. Um, but then I started having congestion in my head, in my nose. And I don't know, maybe you can still hear sort of it lingering right now. But it's mostly gone, which is great because it's this immense pressure that was in my head. And so, yeah, so, anyways, long story short, every day there were new symptoms. Some symptoms sort of carried on into the next day, but ultimately, the night sweats were the only ones that lasted for several days and only at night, which was weird, only at night. I lost my sense of taste and smell Wednesday this week. Wednesday morning, I remember because I left to go to the doctor at like 8:30 in the morning, and before I left, I had a glass of milk. I think I had maybe some orange juice and um, a piece of fruit, and everything was fine. And then when I was walking back from the doctor, um, I got a smoothie, and the smoothie had like orange and mango and some other fruit flavors inside of it, but I could only really taste like glimpses of the citrus, and I'm like, what the hell? Like, is it because it's getting cold? I didn't understand what was going on. But then when I got home, and I was thinking, okay, maybe this is probably I'm losing my sense of taste and smell. And when I got home, I went to the one of the diffusers that I have in my apartment to see if I would smell it. Didn't smell a thing. So that started on Wednesday this week. So a week later. And really, those are the last sort of symptoms that I've been having. All of them have just sort of gone away. I've not entirely medicated on a whole bunch of stuff. Um,
I've taken for the abdominal soreness and aches. I've taken like Pepto-Bismol, and that worked. Um, when I had the really bad night sweats, I took some NyQuil just to, you know, soothe my body and stuff, and that worked. And because I didn't have fever really during the day, I didn't need to take Tylenol or things like that to regulate fever all that often. And the NyQuil and things like that have all the same ingredients that Tylenol has, so I didn't need to double up on that. So yeah, so I've just been medicating on regular stuff, drinking lots of um, vitamin C. Um, Soups. I made soup. A cousin sent some soup today. I also had gumbo and things. Gumbo is good for the mind, but not necessarily for for healing the system. So I'm all good. So it's required nothing sort of extraordinary in terms of um, healing. But I definitely appreciate all of your messages and messages of concern and sympathy and things, condolences and all these things. And so just wanted to give you an update on what's been happening. And if you think that you have some of these symptoms and you'd like to run them past me, you'd like to know, what my thoughts are about them, don't hesitate to send me a message inbox. I may not respond to it immediately. That's always the case. It is not at all intentional. Et si je ne réponds pas direct, là, vous autres, envoyez-moi un autre message, comme ça, vous autres, rappelez-moi. Ça, mon gain pour faire. Et c'est juste pour dire, vous autres, c'est pas esprit. Que je ne réponds pas vos autres messages, je toujours été d'accord avec ça. But yeah, so, anyways, spoken quite a bit already, and hope you guys have a good weekend. Stay safe, stay well, wear your masks, and show love and respect for one another. All right. So, yeah, that's it. Talk to you guys soon. M'acharez avec vous autres plus tard. Allez voir et soignez vous autres.